powerful weapons that Allah subhanahu wa ta'ala gifted us. So we need to use it in a pious way. About that, we have to do things too. As I like to begin, I'm not going to take the long time. And the Rohingya crisis, I don't want to go to the bad, what's happened, and we all know that. We already share it, we already feel it. Now, the main thing is what we do in the next, what we do in the future. We are so grateful to Bangladesh, especially people of Bangladesh, with their sympathy, with their coordination, with their help. They came to us as a Muslim brother, as a neighbor. And when this crisis happened in 2017, in August 25th, I arrived in Bangladesh 2017, September 10, only like 2 weeks later, when the exodus started. The truckload of the goods, the truckload of ration that sending all over the Bangladesh for the people is beyond my expression and expectation. And we are so grateful still today with their sympathy, with their support. And it's not easy, 1.5 million refugees sitting in a camp, 15 miles radius, the world's largest refugee camp in the world is in Bangladesh. What we do, where's our voice? We in the United States, living here, staying here, the voice coming up from this land, from the United States, has more value, more powerful than any other place on earth. So we have to raise our voice. To whom? To the Myanmar government. We have to have the concerted effort to solve this political situation, to relieve, to elevate the suffering of the people, to take up the burden the Bangladesh is carrying, to take that burden. We all have the morally responsibility. We have to do anything. We have to do everything. Nothing can take up the table. We have to try again and again until this thing is solved. The genocide we always think happened in 2017. Actually, it's happening like last 50 years. The slow genocide. 1978 happened, refugee came and then go back. 1992 refugee came and then go back. So it's repeating. This time we have to do that, not repeat anymore. It has to have concrete solution. The world needs to stand with Bangladesh, United States, OIC, European countries, ASEAN. We have to give the pressure as the public to coordinate, to form the concerted effort with the Bangladesh to send back, able to go back those people with the rights, their citizenship reinstated, because it's taken away in 1982 with the constitution, and then their rights. We are not asking any new things. We are not asking a country. We are just asking just the natural rights that we're supposed to have. So able to get that, we need international help. We need your help. See, now it's 6 years is gone in Bangladesh, those refugees. The education. Another thing is, we may not pay attention to that. Every year, according to the census by the United Nations, 35,000 new babies is born in the camp. 6 years, how many now? It's all add up. It's all growing. So as a human nature, when you are concentrated within a 15 miles, a bigger camp, you have no job, no school, nowhere to go. All the people that's back home has their own farmland, own houses, own business, own things. Now sitting idle here, people get frustrated. New generation coming out, no education, nothing. They try to
get things, whatever they do, and then some criminal gangs exploit it using that. Either drug smuggling, yaba smuggling, some all kind of activities by using them, and then name ended up that those people are really bad. It's not good the environment, not good the Bangladeshi community, neither the villages, not good for the refugees. So what we need to do is we have to raise that this concern situation with all together, especially the media. Media has a more powerful tools than anybody. So we have to keep this thing pushing again and again, and we have to really aware of that one thing. The Myanmar government, military government, is really clever. They do all kind of tactics. They will do a lot of creating things that people don't like naturally. They will create a lot of things within the camp, within the parameter that local people will hate. Then there will get the friction between hating each other. And those tactics, and then trying to some media, even is happening already, social media in Bangladesh, how bad these people are, how they are destroying the environment, how they are destroying the things. I'm not blaming any media, Bangladeshi people, but it's coming from some source to make this thing. We have to be aware of that. We have to let them know, for the Bangladeshi media and people, that we are the only ones, for the refugee ones, go back their homeland with their rights, with their citizenship, with their lost rights. That's all we want. So, with the Myanmar government. Let me greet all of you with the universal greeting. Peace and blessing God, Almighty Allah. And first of all, I'd like to give Brother Bobo. She said that my language to greet you guys. But I will too say that in Burmese language, we saw that Minglawa, along with Josuare, Malawi, is in Burmese language. Also, I'd like to thanks on the behalf of Brahma Voice for Voiceless. We have been voiceless since independent from Burma, voiceless. Now, international community, like news media, like you guys, appreciate coming here to participate, give you a valuable time. On the behalf of Brahma, which is Burmese American Association of North America, Dr. Wakaruddin is a co-founder with my childhood friend. We grew up together, same town. We have been a political colleague in the United States last 40 years. So he gave me the responsibility of carry on to his legacy, Brahma, to go not only United States, all over the world, especially in Bangladesh and India. All the refugees was gone, to work with them, and also Thailand, Indonesia. But my job as a responsibility to spread Brahma organization to other organizations in the United States and be a united one voice. Even though we don't have voice there, we want to make one voice, one leadership, as our Director General Razawuddin said. He already explained our the executive member Osama Siddiqui also explained our whole one. But I will not take too much time. Our brand was formed 2010. So to do advocacy to the other and all the what you call going on humanitarian need or Rohingya refugee. But they've been 6 years, as Razawuddin mentioned. Our people don't want to stay in Bangladesh. We are not Bengali. We are Burmese accused our Bengali. We want to go back to our home and just a land with the dignified respect, with the security. As long as the international community provide us that security, we like to see 1 million in Bangladesh. Because our ancestor lady, Arkan, who is called Roham, is to call in Arabic language Roham. That is Arkan state, now they call Rakhine state. Same thing, Burma to Myanmar, the change. This will all the turn around. But we are still called Arkan. We are Arkanis, brother said already, but we are Rohingya with
Also, 1948, we were recognized as an ethnic minority of Burma. But 1982 black law make us stateless, and since 78, addresses coming in Bangladesh. Bangladesh, we do appreciate Bangladesh government, Bangladesh people so heartily welcoming our people, saving life over the million people in Bangladesh and filling us, bearing with us. I do really appreciate, especially Bangladesh government, as Brother Razal said, news media is a special tool to do the message, true message, with the government or the public, because a lot of manipulation going on. But our job is the activists, in America, all over the world, the Rohingya organization, to how our people can go with the security, dignify our revoke citizenship right, basic human right. Those are we are working on. Helps us, our cause, and especially Brana is long time. Brana, our director, was busy. He passed away, and carry on his legacy with my special group here. They came, most of them from Georgia and from California, and they're here in New York. And this is my second visit in Jackson Heights and Bangladesh community, and very appreciated again. So thank you very much coming, and also I do appreciate everybody, and also international media and coming by, and our colleague who drove long from Buffalo, other city coming here to a special event. Thank you so much. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merciful and the beneficent. I would like to start my speech here. Thanks everybody for coming here. Assalamu alaikum. My name is Yasin. I was born and raised in Burma. When I was born in Burma, I see no future because because I had no opportunity to study. Back in Burma, only few people can study. Because Burmese government didn't give us opportunity to study properly, and we had no opportunity to study and to understand what life is. So I was I was a genocide victim and back in Myanmar. And since I was born, I see my community people were being raped, kidnapped, and tortured by the Burmese military. And they had been continuously doing genocide against Rohingya in Burma. And in 2017, I had to leave my country, Burma. I was forced to flee Myanmar in 2027. I fled to Bangladesh refugee camp, and I really thank to Bangladesh government and the people of Bangladesh for sheltering more than 1 million Rohingya refugees in Bangladesh. When I arrived in Bangladesh, I saw many humanitarian workers and the Bangladeshi people. They went there to welcome the Rohingya, and they gave us food, and they gave us clothes, and they gave us things that we needed in camp to build a shelter to stay temporarily. When I arrived at refugee camp of Bangladesh, I thought that I could stay for a few days or for a few months, but I didn't believe that I had to spend there for 6 years. And I spent 6 years in Bangladesh. While I was in Bangladesh, I spent my life very hard. Imagine if you had to spend your life, if you had to spend your 1 month with $8, how would you feel? So this is how I feel in Bangladesh. I had to spend 1 month with $8, which is like 27 cents in a day. So I spent my life very hardly in Bangladesh, and of course I really thank to Bangladeshi people and the authority and the government of Bangladesh, because they had been doing many things for Rohingya. So I really thank Bangladesh government for supporting Rohingya. And in 2022 December, I had an incredible opportunity to resettle in America. So I resettled in America in 2022 December, and I am very honored to be in America. And of course, I had to dream to be in a country where I can live peacefully. But the thing what I am going to say is, I am not fine until my community is safe, because there is lots of people around the world who are exiling in a congested camp,
in Bangladesh and in Thailand, Indonesia, Malaysia, there is lots of Rohingya who are exiling in the conventional place. So I want their future like other people in the world, because they have, in every human, they have a life. So I want my community's life like other people in the world. So I want your involvement in the case of Rohingya. So I want my voice be heard and interested by you to be in action. So I want you to take something, and I want you to do something for Rohingya, the way we can go back to our country. So there is more than 1 million Rohingya refugees in Bangladesh concentrated camp who are exiling their life. Like, they are spending their life with $8 in a month. So imagine how they are spending their life with $8 in a month. It's really horrible for them to spend their life in camp. So I want your involvement in the case of Rohingya, the way they can be repatriated as soon as possible to Burma, to our ancestral land. Burma is our ancestral land, and we belong to Burma. Burma belongs to us as a country. Thank you, everyone, for giving me this opportunity. Assalamu alaikum. শুভ সন্ধ্যা। আমাদের যত সাংবাদিক যাদের আপনারা দেখছেন, আমি ছিলেন আঞ্চলিক ভাষায় বাংলা, ওনারা আর বাংলা ঠিক মতো জানেন, তাহলে আমি অরিজিনালি আর বাংলা ভাষায় শুরু করি। এখানে যত সাংবাদিক আর যাদের এখানে উপস্থিত দিচ্ছেন, আমি যতদিন নিউ ইয়র্কে আছি তখন থেকে জানি, যখনই আমাদের রোহিঙ্গা ভাই বোনদের ইস্যু আসে, আমাদের সব মিডিয়ার লোকরা, এরা সবাই একত্রে তারা নিজেরা এই দাবি অন করেন, তারা নিজেরা সবসময় এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত। তারা যেমন সাংবাদিক, পাশাপাশি তারা অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে যান। কেননা রোহিঙ্গা এই জাতি আর আমরা বাংলাদেশ, আমরা এত ভালো করে একে অন্যকে জানি এবং অনুভব করি। আমরা কখনো আপনারা বার্মিজ এবং শুধুমাত্র ধর্ম বা অন্য কোনো কারণে আলাদা, এটা আমরা কখনো মনে করি না। অথবা আমরা একই ধরনের বলেও আমরা ফিল করি আমাদের নিজেদের এই জাতির দুর্ভাগ্যময় দিন আমরা অতিক্রম করেছি। আমরা পরাধীন ছিলাম, আমরা পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আপনাদের বিষয় আর বাংলাদেশে আমাদের যে যুদ্ধ, বিষয়টি এক মনে হলেও দেখতে কিন্তু একইভাবে সমাধান নয়, সমাধানের পথ এক নয়। আমাদের আর্মস হাতে নিতে হয়েছিল, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধ আপনারা বুঝেন, ট্রেডিশনাল ওয়ারফেয়ার নয়, এটাতে গোটা জনগণ একসাথে ব্যাপারটাকে বুঝে নিজেদের সব ভালোবাসার চূড়ান্তে পৌঁছে জীবনের চাইতে জাতি থেকে বড় করে নিয়ে এবার জালেম থেকে মুক্ত করবার জন্য তার রাষ্ট্রের বিপরীতে নিজেরা সশস্ত্র হওয়া, আমরা তাই হয়েছিলাম। আমি যতটুকু জানি যখন থেকে, কারণ হচ্ছে বার্মা বাংলাদেশ সীমান্তে আমার অনেক বেশি যাওয়া আসা আছে। আমি এখান থেকেও আপনার এই সীমান্তে অনেকবার নিজে গেছি, বিষয়টি জানবার জন্য, আমার কর্তব্য পালনের জন্য। কারো চাকরি করে নয়, এটি আমার অনুভব থেকে, আমার দায়িত্ববোধ থেকে। আমি চট্টগ্রামে আজকে রোহিঙ্গাদেরকে যে ভাষাঞ্চলে স্থান দেওয়া হয়েছে, এটা আমার সন্দ্বীপের একটা ইউনিয়ন। আমি সন্দ্বীপে জন্মেছি, দ্বীপে জন্মেছি। আপনারা বুঝতে পারছেন আল্লাহ কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছেন আপনাদের সাথে আমার এবং আমাদের এই যে টান, এই যে সম্পর্ক, একসাথে বসবাসের জায়গাটা করে দিয়েছে। একটা সন্দ্বীপের একটা ইউনিয়ন,
হচ্ছে নিয়মস্থি। এই নিয়মস্থি ইউনিয়ন আজকে ভাষণ চলবে এই নামে। ইতিমধ্যে রেগুলার ওখান থেকেও মানুষজন আমার সন্ধিতে আসে, কথা হয়। আমি এটা অনুরোধ করে রাখি, আপনারা আজকে যে চমৎকার ভাবে প্রকৃত সিচুয়েশনটা আমাদের এই মিডিয়ার ভাইদের কাছে তুলে ধরেছেন, তাদের যে অবস্থা এবং যে অবস্থায় এখানে ক্যাম্প আছে, ক্যাম্পে আজকে যা যা কিছু করানো হচ্ছে, এটা প্রতিক্রিয়া এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সহ আপনারা আলাপ করেছেন। আমি সেটা লক্ষ্য করেছি, আমি খুশি হয়েছি তাতে। আমি আপনাদের মনে করে দেব, এই জাতীয় আন্দোলনে আমরা অতীত দেখেছি আপনাদের মধ্যে প্রচুর এখন এখানে শিক্ষিত হয়েছে, আপনাদের মধ্যে প্রচুর নিজেদের ভেতরে যেমন যন্ত্রণা আছে, পাশাপাশি জ্ঞান আহরণ করেছে। এই অবস্থায় আপনারা যেমন করে ডিপ্লোম্যাটিক দিক থেকে আপনাদের এগোতে হবে, রাজনৈতিক জায়গাটাও আপনাদের এগোতে হবে, সেভাবে আপনারা এগোচ্ছেন, যেভাবে যোগাযোগ করছেন, এটা জেনেছি আমি। ইতিমধ্যে আপনারা আমাকে বলেছেন, কথা হয়েছে আপনাদের সাথে এর মধ্যে আগামী 2 দিন যতটুকু দেখা হবে, কথা হবে, যোগাযোগ হবে, আমরা আরো কিছু আলোচনা করব। আপনাদের ওখানে যখন ঘটনাটি ঘটে, আপনারা দেখেছেন যে এন্টায়ার জায়গাটা খালি করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলোর ইন্টারেস্ট ওখানে ইনভলভ। এটা বে অফ বেঙ্গলের সাথে পারে এবং বে অফ বেঙ্গলের পানি নিচের যে সম্পদ, এটাকে নিয়ে তাদের ওয়ার স্ট্র্যাটেজি আছে। এই ওয়ার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে এই নিরীহ মানুষগুলোকে বাস্তুচ্যুত করা, জীবনহানি করা, জীবনের প্রতি নিরুৎসাহিত করা। এই বিষয়গুলো যুদ্ধের অংশ। এই যুদ্ধের যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, যে শাস্ত্র, এটা তার মধ্যে আছে। আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে ওভাবে। আপনাদের নিজেদের আন্দোলন, এটি নিজেদের দাবি, এটাই আপনাদের জীবন। এই সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে একটা দীর্ঘ যুদ্ধ আপনাদের জন্য এসে গেছে। এই যুদ্ধ এখন সশস্ত্র নয়। আপনারা যখনই সশস্ত্র হবেন, তখনই আজকে যারা আপন বলে আশ্রয় দিয়েছে, যাদের কাছে আছে, তখনই তারা শত্রু হয়ে যাবে। আপনারা তাদের শত্রুতা করতে জন্ম নেন নাই এবং নিশ্চয়ই এখন সেই দেশই এই ভাই বোনদের কাছে আপনারা আসেননি। এটি আমি মনে করে দিচ্ছি, কারণ ওই জাতীয় কথা নিয়েও এসেছেন, আপনারা জানেন। কারণ আমাদের পার্বত্যের চট্টগ্রাম, এই যে খালি জায়গাটা আর মাটির নিচে কি আছে, এটা সেই বড়রাই জানে। তাহলে সাগরের নিচে কি আছে যারা জানেন, ও পার্বত্যের চট্টগ্রামে মাটির নিচে কি আছে, আর আপনারা যেখান থেকে আপনাদের খেলানো হয়েছে সেখানে কি আছে তারা জানে। তো এই গেমটা সম্পদের জন্য, ওদের শক্তি প্রয়োগ আর আপনাদের বেঁচে থাকার নয়। ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকা দরকার। এই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু আমি দ্বীপে জন্মেছি এবং আমি যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম, প্রাইমারি, হাই স্কুল, এই সময়গুলোতে অনেক বেশি বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বছরে অনেকবার এই সন্দ্বীপে মানুষজন সমুদ্রে ভাসত। তখন থেকে দেখে দেখে লড়াই, এর পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের লড়াই। আপনারা আমাদের ভাই, কোনো মতেই আপনাদেরকে ফেলে দেওয়া নয়, আপনাদের থেকে মুখ ফেরানো নয়। আমরা যে কোনো অবস্থাতে, এই বাংলাদেশে আমরা যে কোনো অবস্থাতে আপনাদের বুকে টেনে রাখবো, এটা নিঃসন্দেহ। যেমন করে ওখানে আজকে আপনাদের যারা এসেছেন, যেভাবে তারা থাকুক, কিন্তু এই মাটিটা বাংলাদেশ, এই প্রকৃতিরা বাংলাদেশের, আপনারা ওখানে আছেন, আমরা আপনারা ওভাবে একসাথে আছি। ক্যাম্পে আপনাদের যাদের যোগাযোগ, সেখানে যেন বারে বারে আপনাদের তরফ থেকে ওরিয়েন্টেশনটা থাকে। সব সমাজে মিসক্রিয়েন্ট থাকে, অসৎ উদ্দেশ্যের লোক থাকে। কিন্তু আরেকটা দিক মনে করে দিই, আপনারা জানেন, আমি আমার এই মিডিয়ার ভাইরা যেহেতু এখানে আছে, এটা একটু উপযুক্ত জায়গা। এটা হচ্ছে অ্যান্টি ইসলাম, অ্যান্টি মুসলিম, সারা পৃথিবীর যে শক্তি, এদের মধ্যে যারা খুব উগ্র, তাদের খুব তৎপরতা আছে ভারতবর্ষ জুড়ে। এই তৎপরতার অংশ আপনাদের ওখানে। আপনারা যখন দেখবেন, তখন তাদের দেখবেন
মধ্যপ্রাচ্যে যারা উন্নত, একইভাবে ওখানেও অ্যাক্ট আছে। এই অ্যাক্ট আমার বাংলাদেশও আছে, তারা চেষ্টা করছে। আমার বাংলাদেশে যেহেতু 90% জনের বেশি আমরা মুসলমান, এবং এর বাদবাকি যারা অন্যান্য ধর্মের, বিশেষ করে যারা এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করে, তাদের সাথে আমাদের যে মিলন অভূতপূর্ব, এটা আপনারা জানেন। সেই কারণটাই এরা এই এতটি বছর এইভাবে আমাদের উপর এই আগ্রাসন করতে পারলেও আর তো পারবে না। নতুন বছর, এই যে নতুন বছর আসছে, এই বছর সম্ভবত তারা হাত গুটিয়ে তার আগে, বছর আসবার আগে তারা ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবং বেরোবে। এই এমন একটি ইন্টারিম পরিস্থিতি আপনাদের সামনে আমি জানিয়ে রাখলাম। এটা হচ্ছে গ্লোবাল যে পার্সপেক্টিভ, ওটার প্রশ্নে ওই রিজিয়নের মধ্যে যে অবস্থা একটু নলেজে দিলাম। আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যেটা যে কোনো অবস্থাতে আপনারা ধৈর্য হারাবেন না। আপনারা বাংলাদেশ, ভারত, আপনাদের ইয়ের পাশে, বার্মার পাশে আর যে দেশগুলো, কেমন, এগুলোতে সবাই তো মুসলমান না। যারা এই মানবিক প্রশ্নে আপনি খেয়াল করবেন, আমি বলেছি আমাদের বাংলাদেশও যারা, যেমন বলি যারা বৌদ্ধিস্ট, যারা হিন্দু, কেমন, এটা যারা বিশ্বাস করে সস্তায়, ওরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমার নিজের যে যোগাযোগ পার্বত্য চট্টগ্রামে, এই যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, এদের সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক এখনো আছে। এটা মেনটেন, আজকেও আমার কথা হয়েছে, আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি, এভাবে চলছি। এই জন্য আমি মনে করি আপনাদের যে ক্যাম্পেইন, এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে এই জাতিগত দিকগুলোর ব্যাপারটা একটু খেয়াল রেখে কোথাও বলা, সম্পর্ক করা, সম্পর্কে যদি এই ব্যাপারটা একটু মনোযোগী রাখা দরকার। আপনারা ভালো করছেন, আজকে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের কোন লিডাররা আজকে এখানে এসছেন। আমাদের সমাজের মিডিয়া জানেন যে সমাজের মুখপত্র, এতে কেবলমাত্র রাজনীতি নয়, আমাদের মিডিয়া যারা এখানে এসছেন, অল্প কয়েকজন আসতে পারেননি, এটা পত্রিকা তো জানেনি, রাতের বেলা সাজানো হয় প্রধানমন্ত্রী। আরেকটা দিক হচ্ছে, জেনে গেছেন আপনারা, আপনারা জেনেছেন, হচ্ছে বাংলাদেশের সরকার প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে, সেই কারণে তারা ওখানে গেছেন। তবু তারা একটু জেনে যাবেন। আই ইস্যু যে আমাদের এন্টায়ার কমিউনিটি আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, শুধু সহানুভূতিশীল নয়, আমাদের এই কমিউনিটি আপনাদের ফিলিংটা ওন করে প্রতিনিধিত্ব করে। এই অবস্থায় যে ইয়েগুলো, ওনাদের যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগের সাথে আমরা আছি, আমরা সবাই আছি। আমি আপনাদের কথা উদাহ বলছি না, কিন্তু আমি যেহেতু আপনাদের দেখে এসেছি, এর আগেও যখন কাজ হয়েছে, আমাদের কিছু ফটোগ্রাফার আপনাদের ওখানকার যে আগেকার যখন নির্যাতন চলছিল, যে মাঝখানে 6 বছর আগে, ওই সময়ের অনেকগুলো ছবি, ইদানিকার ক্যাম্পের অনেকগুলো ছবি এনে এবার প্রদর্শন করে বাংলাদেশ থেকে। আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সাথে একসাথে আছি। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার ভাই বন্ধুদের। আমি এই রোহিঙ্গা নেতাদের পক্ষে এই কথাটা বলতে পারছি না, কিন্তু আমি মনে করি আমি তাদের এবং আমি বাংলাদেশের, আমি মিডিয়ার, আমাদের সবাই, আমরা সবাই মিলে আজকে রোহিঙ্গা মানুষ, এই মানুষদের বেঁচে থাকার যে অধিকার, আমরা তাদের পাশে আছি এবং থাকবো। বিশ্ব জনমত গড়ায় আমাদের যতগুলো মিডিয়া আছে, এই মিডিয়ার সাথে যারা যুক্ত, আপনাদের অবদান সবচেয়ে বড়, আপনাদের কর্তব্যটা সবচেয়ে বড়, এবং আপনাদের সম্পর্কে আমি সবাইকে, আমাদের জানাশোনা আছে, আপনাদের ক্যাপাসিটি সম্পর্কে আমার জানা আছে। So you please convey the message to the media and keep communication with the international media, and we need America in our side. This is the final. Thank you. হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির সর্বোচ্চ সম্মাননা ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড সহ 100টিরও বেশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সার্টিফাইড শেফ মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের স্পেশাল রেসিপি হান্ডি বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র শুক্র, শনি ও রবিবারে খলিল বিরিয়ানি হাউসের ব্রঙ্কস ও জামাইকা ব্রাঞ্চে।
ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ার নিউ ইয়র্কে দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে এবং আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্টও করে থাকি। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা পেতে হলে আজই যোগাযোগ করুন ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ারের সাথে। অ্যাস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস, সবচেয়ে কম দামে নিশ্চিন্তে দেশে যেতে চাইলে চলে আসুন অ্যাস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস। আমাদের অফিস শুধুমাত্র অ্যাস্টোরিয়ায়। জ্যাকসনাইটসের সবার প্রিয় মামা রেস্টুরেন্ট, মামা সুপারমার্কেট, মামা হালাল মিট, দেশি সবকিছু পেয়ে যাবেন এখানেই। বাজার দরকার মামা সুপারমার্কেট, সবজি থেকে মাছ মাংস, কাঁচা বাজার, পাকা বাজার সব এখানে। মাছ মাংস দরকার মামা হালাল মিট, গরু, মুরগি, ইলিশ, রুই, হালাল মাংস, দেশি মাছ সব এখানে। খিদে লেগেছে মামা রেস্টুরেন্ট, ভর্তা, বিরিয়ানি, দই মিষ্টি, যে কোনো অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং সহ সব এখানে। মামা মামা মামা, চলে আসুন মামাতে, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।